Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia de debates do terceiro ICC Brazilian Competition Day, uma iniciativa da ICC Brasil e de sua comissão de concorrência. Em nome da ICC, gostaria de agradecer aos patrocinadores Demarest, Tosini Freire Advogados, Braskem, Caminati Bueno Advogados, Lefosse e L.O. Batista, que tornaram o evento de hoje possível. Agradeço também ao Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC, pelo apoio institucional. I am now switching to English to invite Mr. François Brunet, Chair of ICC Global Commission on Competition, for his opening remarks. Mr. Brunet, the floor is yours. Bom dia a todos. It's a great honor for me to participate to this ICC Brazil Competition Day. And I would like to thank very much ICC Brazil for inviting me. I am really delighted to be here since we are now celebrating the 10 years of the 10th years of Brazilian competition defense law. Today, I will speak as chair of the ICC Global Competition Commission, and maybe I would like to say a few words very shortly, very quickly about this commission to encourage each of you to participate. Maybe some of you already participate to this Global Competition Commission, but maybe I would like to encourage you to participate even more actively than you did in the past. This commission seeks to promote, tries to promote a more efficient enforcement of competition law on a global basis. And also, we are trying to promote convergence of antitrust laws from one jurisdiction to the other. To achieve these two goals, a more efficient enforcement and a higher level of convergence, to achieve these two goals, it's very important to have businesses and agencies working together. And that's precisely what we are trying to do at the ICC Global Competition Commission. And that's also what I see with great pleasure at the ICC Brazil Competition Commission. Last week, we had a meeting of our commission, and we had the pleasure to have a presentation by Benoît Cœuré, the current president of the French Competition Authority, and he made a presentation about enforcement of antitrust enforcement in the digital industry. In addition to that, he also made a promise to organize with us a very important conference in July 2023 in Tokyo. This will be a conference jointly organized by ICC Japan and ICC Global. And we look very much to have in that conference in Tokyo many exchanges between regulators coming from Europe, from North America, South America, and Japan. Today, I see on the program that lots of exchanges already took place and will take place between the business community, the lawyers, and the Brazilian antitrust regulators, i.e. CADE and the Ministry for the Economy. And I think it's really a great thing because ICC should strive to be the place where the go-to, I mean, the place where regulators and businesses and the business community as a large can exchange views and try to promote more convergence on the antitrust scene across the world and a more efficient enforcement. So I would like to now briefly describe three recent initiatives taken by the ICC Global Competition Commission, but I will be very brief. And really, the purpose of this quick presentation is to entertain the discussion between us, ICC, as representative of the business community, and regulators, because I think that it's three topics on which we will have lots of discussions, hopefully,
with CAGE in the coming months. The first one is about merger control. We have organized a group of more than 100 lawyers coming out from more than 20 jurisdictions to discuss about a number of issues under merger control rules. We are coming up, it's not finalized yet, but we are coming up with a report which is likely to be released by the end of the year or beginning of 2023. And this report is likely to include 11 recommendations about, how we can harmonize merger control rules in our respective jurisdictions. I mean, in the 20 jurisdictions which are part of this report. And so we have recommendations about the concept of concentration, recommendations that minority interest should not be reportable under merger control rules. Local nexus should be required for the notification of joint ventures. There should be no market share thresholds anymore, this kind of thing. So we're coming up with lots of interesting, I think, recommendations. And we hope that we will have the possibility to discuss those recommendations with the key antitrust regulators around the world. And of course, we include CAGE among the key antitrust regulators in the world. So we hope that very soon, with the support of ICC Brazil, of course, I mean, ICC Global will never have any discussions with CAGE without the participation of ICC Brazil. We'll hope that we'll have the possibility to have an interesting debate with CAGE about these 11 recommendations. We also have, and I'll be briefer, Danielle, don't get anxious. I will finish very soon. We are also preparing a report about digital economy. How should we enforce antitrust rules in the digital economy? How can we ensure a smooth cooperation between regulators all around the world on those issues? And here, I hope that when the paper is finalized, and I think this, we have an active participation from Brazilian lawyers and Brazilian companies to this report. We hope that we will have the possibility to discuss this report with CAGE as well, because we're not a big machinery which would produce papers. I mean, generating papers, the production of papers, that's not our business. Our business is about engaging real debate. I mean, having real debates, between ourselves, because we need to reach a consensus as to the position we would like to take collectively. And once we have reached a consensus about those positions, we would like to discuss them with regulators. We would like to, to put things forward. We would like to improve enforcement and improve the level of convergence between antitrust laws around the world. And then there is a paper very important paper on sustainability, on which Paola Pugliese plays a key role, and I'm sure that she will speak about it, and she will speak about the paper she recently co-authored, which will be presented at COP27 next month in Egypt. So we have lots of things on our plate. I will not describe. I only mentioned briefly 3 flagships. Of course, we are also covering other issues like cartels, leniency, state aids, and many other things. But the purpose of my speech is not to present you, to provide you with a detailed presentation of the activities of the ICC Global Competition Commission. It's more to introduce today's seminar and to congratulate ICC Brazil for this wonderful opportunity. And now I will pass the floor to Gabriela Dolyak, Executive Director of ICC Brazil, and Paola Pugliese, Chair of the ICC Brazil Competition Commission. Thank you very much. Thank you, Francois. Paola, do you want to continue with your opening remarks?
Sure. Thank you very much, Dani. And thank you very, very much, Francois, for joining us today. It's a great pleasure to hear you all, as always. Bom, vou mudar para o português aqui. Quero dar bom dia a todo mundo, agradecer enormemente a presença de vocês, dizer que a gente está aqui inaugurando o segundo dia do terceiro Brazilian Competition Day. O evento ontem foi muito bem sucedido, foi presencial. A gente teve a presença de muita gente, todo mundo bastante interessado, debates que foram incríveis, né? A gente teve um debate sobre tributação que foi bastante interessante, um debate sobre cláusulas arbitrais também muito interessante, uma introdução do nosso superintendente Alexandre Barreto e a conclusão com o nosso presidente do CAD, a quem agradeço enormemente a presença ontem, doutor Alexandre Cordeiro. Bom, hoje a gente vai ter a continuação dessas discussões, agora um tema também muito caro, que já foi introduzido ontem na primeira discussão, né, com o presidente Cordeiro no final do dia, sobre sustentabilidade, um tema que está, assim, super em voga, e como bem disse o François, a gente aqui na ICC está participando na Task Force Global para produzir um paper que vai ser apresentado na COP27, portanto, bastante interessante o tema que a ICC se envolve muito fortemente, e depois disso a gente vai ter uma celebração, aí uma conversa, um bate-papo interessante para comemorar os 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência. Portanto, bom dia, sejam muito bem-vindos e vamos aos temas. Obrigada, Dani. Obrigada, Paula. Nós faremos um pequeno intervalo e voltaremos em breve com o painel Competition and Sustainability, que será conduzido em inglês. Até já.
Continue our second day of event. We are now starting the panel Competition and Sustainability. This session will be conducted in English without simultaneous translation. I remind the audience that you can use the YouTube chat to send questions to our speakers. And I am now pleased to invite Mr. Victor Fernandes, Counselor to the Brazilian Administrative Council for Economic Defense, Mrs. Helen Gornall, Non-Governmental Advisor to the Dutch Authority for Consumers and Markets, Mrs. Christina Vauban, OECD Competition Policy Specialist, and to moderate the conversation, I invite Mr. Márcio Soares, partner at Matos Filhos Advogados, to whom I'll give the floor. Okay. Well, thank you, Daniele, and thank you all. It's a pleasure to be here and have this opportunity to moderate this panel with such distinct panelists. Well, as just to set up, and before I make the formal introduction of each of our panelists, we are discussing here today the interplay between competition law and sustainability. There is a growing concern worldwide, we all know, with climate change and environmental protection, and the discussion on how government and private companies can contribute to reach more environmental friendly outcomes in the economic sector. And not surprisingly, this debate just entered our world here, the world of competition law specialists. And this has led debates about how and how the potential application of competition law in a sustainability context and vice versa. Part of this controversy lies on the fact that competition authorities may not have the mandate or the tools to take into consideration environmental variables in their analysis. And in addition to that, while there may be instances where protecting competition and achieving public interest objectives such as sustainability converge, there can for sure be situations where such interests are not aligned. So a lot of questions arise from that. Just to try to organize our debate here, I thought about outlining or setting the floor with three objective and simple questions to be made, but I think very challenging to be responded. First, are competition authorities allowed to consider sustainability in their analysis, i.e., is this permitted by the legal system at place? Certainly here in Brazil, we have a challenge, and we will hear from Victor about that. Two, if they are permitted, should they take into consideration sustainability factors in their analysis, i.e., is this desirable from an institutional design standpoint? And three, if the responses to the two questions, to the previous two questions are positive, how can competition authorities take into consideration sustainability factors in their analysis? Do we have the necessary tools? These questions are all still up to debate around the world. And while some jurisdictions, like for instance, the Netherlands, and Alan may tell us a bit more about what is happening there, are more advanced in this debate and actually incorporating environmental factors in the antitrust policy. Most jurisdictions have refrained, or at least for now, from doing so. So this multi-jurisdiction discussion is of crucial importance for better addressing these dilemmas. And I'm fortunate to have here this very distinguished panel with me today to help with the discussion. So with the, just very briefly introducing our three panelists, we have from Europe, we have
Christina Vopin, who is a competition expert at the OECD, where she conducts research on various competition law and policy topics for the OECD Competition Committee and provides capacity building to competition authorities and members of the judiciary. At the OECD, Christina leads the work on sustainability and competition and has authored research studies, including with a focus on competition enforcement and policy in labor markets, digital markets, innovation, and the economic recovery. Christina is a qualified lawyer in Italy, where she worked in 2 top-tier Italian law firms in the past. She obtained a PhD in EU competition law from the University of Padua, where she also graduated in law. And before joining the OECD, Christina was an associate lecturer in competition law at Queen's Mary University of London, and she has completed recently a postgraduate course on business sustainability management at the University of Cambridge. With also joining us from Europe, we have Helen Gorno, partner at De Brauw, Blackstone and Westbrook in Amsterdam and Brussels. Alan has extensive experience in all aspects of competition law, including merger control, cartels, horizontal cooperation, dominance, and vertical restraints. And she has particular expertise and interest in digital markets and in competition law developments in the area of sustainability. Helen advised on competition law issues in a wide variety of sectors, including digital, life science, energy, and industrial. And as Daniela mentioned, she's a non-governmental advisor to the Dutch Competition Authority, the ACM, and is dual qualified as solicitor and Dutch advocate. And lastly, our third panelists here from Brazil, we have Victor Fernandes, who is a commissioner at CAGI, the Administrative Council of Economic Defense, and a professor of economic law and competition law in the undergraduate and the postgraduate programs at the Brazilian Institute of Education, Development and Research, IDP. Victor holds a PhD in commercial law from the University of São Paulo and a master's in law, state and constitution from the University of Brasilia. And as many of you know, Victor has recently published a very interesting and thorough book on digital platforms, which I highly recommend to all of you interested in this debate about application of competition law in the digital world. So with that introduction, I will just open the floor to our panelists and invite them to provide some, initial thoughts on this, the introduction and the questions that I pose. And maybe Christina, would you like to start? Yes, thank you so much, Marcio, for the kind introduction, and to ICC Brazil, of course, for the invitation, and good morning or good afternoon to all of you. So this is a topic that I should say at the beginning has kept us busy at the OECD for the last couple of years. And it's increasing its importance because of the current global dynamics, right? The energy crisis, the food crisis, and the situation we are facing globally. And the question that you ask, what are the effects we can consider and how to do that, is truly, I think, the core question of the discussion on the interplay between competition and sustainability. Because the first thing that we can ask ourselves when thinking about this topic is, are there any sustainability effects that are in themselves relevant to competition? So some people think about this and they say, well, competition is in conflict with sustainability, because we know one of the main aims of competition is to actually increase output and lower prices, which in turn may support overconsumption and be bad for the environment. However, competition also has other objectives, and in particular aims at improving quality and stimulating innovation. And that, of course, includes
green quality and innovation, which may lead to more efficient and productive use of resources, meaning using less resources per unit produced. So competition can, as I see it, directly support sustainability in essentially 3 ways: acting on cost, acting on quality, and acting on demand. So the first 2 are about the supply side, and the last one is about the demand side. So in the first case, it lowers costs. For example, because the implementation of the greener process of technologies is cheaper. And this can be the case because when recycling allows savings on input or raw materials, or when we're using renewable energies, and that in the long run becomes less expensive for the company than using electricity. And we're seeing this more and more. Industries are now focusing a lot on energy efficiency, on insight energy renewable systems, on prosumer marketing integration, and so on. So I think that we will see this more and more. Second, there are also a lot of opportunities within the traditional legal framework to conclude agreements or to undertake initiatives that can benefit the environment as well as market competition, because they act on quality, choice, and innovation. And that's our traditional framework of competition law. It's not just about price. So one can think about considering economic benefits in the form of reduced energy and environmental costs. I mentioned just now this, but one can also think about rationalization efforts, R&D, pooling know-how agreements, or agreements that are aimed at enhancing the green quality or the innovation of the product. And many of these, and should be said at the outset, are not even or shouldn't be considered as restrictions of competition. We can also think more positively, and it seems to me that the European Commission, at least for now, has gone in this direction, about cooperation that is aimed at overcoming market or regulatory failures, facilitating investments in green processes and technologies, and creating sustainability markets. So these are all good reasons that are actually pro-market, pro-competition. A third case where competition also brings more sustainability, and this is quite intuitive, is if it increases demand. So this happens because consumers are increasingly orienting their choices, at least in some markets. We see this a lot more in consumer products than in other industries, of course, so it can take time, but they are increasingly orienting their choices towards sustainable products, and sustainability may become, therefore, a differentiation factor or a dimension on which the companies compete, right? Because they want to bring new, more sustainable products to market faster, because those are the ones that sell more. And in all of these cases, competition analysis, I would say, can almost effortlessly, of course, there needs to be some adjustments, but it can almost effortlessly integrate the analysis of sustainability effects, because more sustainability actually means more efficiency. So here is where, and I like to say this, ESG meets KPI, and the two go together. But the challenge, of course, is not just in these cases. In these cases, it will be for competition authorities to give more legal certainty to businesses about these initiatives, and for businesses and in-house counsels to show the effects of such initiatives in a way, in competition efficiency terms, let's say. So this needs to be, of course, genuine. It's not about, it's not a matter of making it look like something that it is not, but it's not about changing the legal framework. It's not about including into consumer welfare standards something that is outside of it. It is about proving the economically positive effects of the sustainability initiative. But then, of course, as I was mentioning, there is also the other side of the coin, and it is, I think, the reason why I mention it is because it's equally important to be considered by businesses, particularly from the perspective of compliance, because it will become more and more a relevant factor in the prioritization of cases for enforcement. Competition authorities will also tend to prioritize enforcement in those cases where anti-competitive harm coincides with environmental harm.
So there has been a few cases of this kind already, and here again, I think there's we're going to see more and more. One recent example in Europe is the AdBlue case, where the European Commission fined 3 large car manufacturers 875 million euros for colluding to prevent the development of advanced fuel cleaning technologies. And anyway, on this point, I think it's important to stress that we can and should use the competition law framework to its maximum extent, and that a lot of flexibility is already provided. So we can find ways that where sustainability can be integrated quite smoothly within the legal framework. But it is true that most complex cases are those where competition and environmental harms or benefits do not go in the same direction. They are in conflict. So there are positive environmental effects that may or may not counteract a restriction of competition or a substantial lessening of competition in a merger. Which brings to the second part of your question, if I understood it correctly, which is how do we do this? And what are the adjustments that are required by analysis? So I did mention the flexibility of the system. I did mention that I think authorities will prioritize and enforce more in those cases where anti-competitive agreements have also negative impact on sustainability. But I think a lot more can be done within the framework also to recognize the positive effects of sustainability agreements and initiatives. Just a couple of examples of how I see the change to come about. So first, I think competition authorities will have started to focus more on dynamic aspects, so quality, choice, and innovation, both as theory of harm, but also as benefits that are brought by businesses. So here companies can really prepare to come forward with good cases and good evidence, because that will allow authorities to fine-tune the analytical assessment and decide whether they find these efficiency arguments convincing. And another aspect that I think is quite important is the way we think about time and future effects in antitrust analysis, generally speaking. So sustainability, harm, and efficiencies, by their nature, can manifest in a much longer time frame that we're typically used to measure by looking at price effects in competition. And this is going to be particularly true for those industries that are quite relevant for the green transition, because they have long-term investment cycles. And this is quite important. That will also require us to do something that we're not used to do so much in competition analysis, which is to become a lot more comfortable with the uncertainty that invites into the analysis. And that's not going to be easy, but I think it's something on which there is scope for a lot of improvement. And what I think emerges clearly, though, from all the initiatives that we've been seeing in Europe in particular, so the Dutch, the Greek, the German, the Austrian, the UK competition authorities, and of course the European Commission, is that a lot can be done by making a fuller use of the flexibility of the legal system. And that there are boundaries to what we can consider, surely, but also a lot of willingness to accompany this perspective and this change of perspective to guide the market players through this change. It's not been easy. It won't be easy. The journey is not over, but the thinking has started, and to ensure that the competition analysis remains sound. So this as a first answer to your question, but happy to continue the discussion after. Oh, great. I think you bring very, very interesting points, and maybe Alan, what could you add specifically from the Netherlands, where we see this debate maybe getting more traction? Yeah, I mean, thanks. I think very, very interesting to hear from Christina, because many of the points you say, I think we're completely aligned in relation to what the Netherlands is doing. I think we're seeing that we're pushing the boundaries, because there is a genuine belief, and it's a belief that I share,
that we can actually be doing more in this area within the existing framework that we have. Now, of course, I recognise, and I know Victor will go into this a little bit more in detail, that the framework that you have, for example, in Brazil is rather different to the framework in Europe because, for example, horizontal cooperation agreements between competitors is something that in Europe, we have a self-assessment regime for, as opposed to being something that can be structurally looked at by the regulator as part of your merger control rules. So, there is more incentive on us to get that right, because to be honest, nobody's going to be telling us, a regulator up to now, a regulator has not been telling us exactly whether we've been getting these things right or wrong. So it's actually a really welcome breakthrough, I think, that the Netherlands has been at the forefront of saying we need to have this conversation between businesses and regulators in order to make sure that it gets done correctly and in a compliant fashion. And I think to Christina's point that there are many parameters of competition. I mean, those key parameters of competition are still there and may well mean, and I completely agree, that in sustainability agreements, you may not even need to worry about a restriction of competition, right? I mean, to give a very practical example, we had a case involving soft drink manufacturers, Coca-Cola, Pepsi, and the supermarkets in the Netherlands, where they wanted to cooperate on reducing plastic packaging and removing a handle from these multi-packs of soft drinks. And there, no reduction in quality. It's still perfectly possible to carry these packs and to drink, and the contents of the product does not change. And as a result, where's the restriction of competition? Price was certainly not going to go up. And it falls outside of the traditional antitrust framework. Great, we can actually speak to competitors about these coordinated reductions in packaging, for example. But on the flip side, if there is doubt about whether such an initiative may actually change the quality of a product, then there is suddenly an anti-competitive restriction in that kind of scenario. And then we sit in a self-assessment regime to work out whether or not the efficiencies that are going to be generated by that reduction in packaging or that reduction in CO2 can really offset a price increase or a quality decrease. And I think when we're thinking about the framework, it's important that we are still absolutely, as Christina says, sitting in an environment where consumer welfare continues to be the benchmark by which we have to look at these things. And we still have to put it in that framework. I think the big debate is, what is that benchmark of consumer welfare? Under the European rules, which are of course reflected under national rules in Europe, we talk about improving production or distribution processes, promoting technical progress and innovation, and so on. And part of the test is also that a fair share of the benefits be passed on to the consumer, to the end users of those products. And that is exactly where I think we have seen differences of opinion, because certainly from the perspective of the Dutch Competition Authority, that test, which is to pass on a fair share of those benefits, is in some ways, it's a fair share. It doesn't mean passing on absolutely all the benefits, and actually who should those beneficiaries be? So if you are going to be producing a product more sustainably, let's say with greener production processes, but that will in turn lead to an increase in the price of your overall product. And if you know actually that you don't want to be producing that first in the market, because if you do, the price goes up and your competitor who produces it with non-green production mechanisms will simply step in and basically take all of those consumer products off your hands because they're paying less to get them into the market, then you're in a real dilemma as a company as to whether you start talking to your competitors to all move forward on a more sustainable basis, or whether you do it alone with the risk that that may be unsuccessful. And this is what's often referred to as the first mover disadvantage, because there is simply no incentive to move forward in that type of situation if you know your investment will not realise itself
because actually other competitors will be taking the business away from you with cheaper products or less quality products. So I have a lot of sympathy for this. And I think where it sits in consumer welfare, the Dutch Competition Authority has said, look, it's actually consumer demand which has led to these negative externalities, right? We have created this problem that we now need to solve. And as a result, actually, under the polluter pays principle, it should be acceptable for wider society ultimately to be receiving those benefits, even if a smaller group of ultimate users may be paying more of the price. And here you really see the debate, you know, does the benefit of what you're doing need to be felt in terms of efficiencies with that specific group of consumers, or can actually the benefits be felt by that group, but also by society as a whole? And certainly from my perspective, where we sit in this debate on sustainability, if we are reaching a tipping point where, you know, life on Earth as we know it, you know, could really be moving to an extinction scenario if we don't do something. For me, the idea that we don't have this debate and actually take a broad interpretation, I think is worrying, because what I notice is that companies are sensitive to, you know, playing by the rules, but at the same time, there's a significant pressure on them to come up with solutions, but those solutions can actually be delayed if this first mover disadvantage plays in, because they're rather reluctant to be the first to put something out in the market. So I think there is a real debate there. I'll leave it there and perhaps go into some of the cases a bit later, but those are my initial thoughts. No, that's great, Alan, and you bring one of the questions that I have touched upon so I'll not jump the gun here, but I think you bring a very, very important point here for discussion, which is how to equalize this evaluation of the benefits. Who is benefiting from this type of efficiencies, and so very interesting. Vitor, would like to comment from what we're seeing here in Brazil. So first of all, thank you, Marcio, and of course I would like to thank ICC for having me here on this panel and to discuss this exciting topic. And it's a special pleasure to be with you, Marcio, and also with Christina and with Ellen. And before digging deeper into the Brazilian experience, I think that we should consider what sustainability even means for antitrust analysis, because in the OECD famous report on topic, and also on the draft of the European Union Horizontal Agreement Guidelines, for example, sustainability is taken as a broad concept that encompasses the environmental, the economic, and social dimensions as well. So, in the sense, the interplay between antitrust and sustainability could be much more broader than what would appear at the first glance. So but let's restrict our discussion here on environmental considerations only, but it's also worth to keep in mind that sustainability might be a much more broader idea in antitrust. And I think that we are in the very same page here, because as Christina and Ellen have said, there is this concern that how to internalize the sustainability considerations into the antitrust analysis without abandoning the consumer welfare standards and the methods that we are used to apply in conduct and merger review. So I think that the normative role, when we go to a more normative debate, the normative role that sustainability should play in antitrust law is shaped mainly by the institutional and the legal context in the relevant jurisdictions.
in Brazil, we actually don't have a strong tradition of bringing public interest in considerations in antitrust analysis. So we don't have some tradition like the Article 101 of the treaty in the European Commission, for example, and tradition. So, and we also do not have any legislation or regulatory initiative seeking to exempt antitrust law regarding sustainability issues. So that's what I said, that we are in the very same page here, because under our current approach, and the question that we might ask is whether sustainability has any role to play under the consumer welfare standards that we are considering in the Brazilian competition law. So I think that from my point of view, and I am very aligned with Ellen and Christina, and the relationship between sustainability and antitrust, and at a first glance appears to me the same logic that plays that we can see in the relationship between antitrust and other public-oriented legal regimes. That means that antitrust law and sustainability policies may sometimes be complementary, and sometimes they may clash at their margins, much like what we long see, for example, in the relationship between antitrust and IP legislation, or antitrust and consumer protection laws. And so sometimes there is some strong synergies in this relationship, but sometimes the regimes might clash at their margins. And against the backdrop of the Brazilian competition law experience, and we can see cases such as has mentioned Christina before, there are cases where the anti-competitive practice is at the same time detrimental from a sustainability perspective. And there is this very interesting case that CADE has examined last year, and CADE has reached a cease and desist agreement with firms that were being investigated for making a buying cartel to obtain animal sludge from slaughterhouses in Brazil. And that's a very interesting case because in Brazil, our environmental legislations requires that slaughterhouses to meet unique rules for sealing animal sludge. And so these firms made a cartel, and by limiting price competition for this animal sludge, the firms somehow, the cartel somehow made it even more challenging for the slaughterhouses to comply with the requirements of the environmental legislation. So that's a case in which we see that the anti-competitive practices was also detrimental to environmental laws and sustainability as well. So that's a case of complementary perspective between the two branches of law. And second, as observed by Christina as well, I think that we can consider sustainability as a non-price parameter of competition, such as we do very long and with quality, choice, and innovation, for example. And the Brazilian competition law in Article 88 says that CADE may, for example, clear a merger that even eliminating substantial part of the competition improves the quality of goods and service in a given relevant market. In the same vein, the Brazilian horizontal merger guidelines states that listening quality should be considered a possible adverse effect of a merger as well. And there are some few relevant cases, interesting cases
and in which CADE has given some relevance to quality considerations. For example, in 2017, CADE has rejected a merger involving the two largest private higher education entity in Brazil, for example. And among other reasons, CADE has considered in this case that the merger could lead to somehow to a homogenization of the higher education in Brazil, and that would, for example, decrease the students' performance in official examinations, for example. And that's an interesting example of how you can value quality in a merger review. And under this approach, for example, we could consider that mergers or collaboration among competitors which improve the development of some newer and cleaner technology, for instance, are pro-competitive. And of course, and I think that here is the main challenging issue in this kind of analysis, because whether sustainability might or not be a relevant parameter of competition in a given relevant market is a factual matter. So maybe in some market, the consumers clearly value some sustainability aspects, but in other markets that might not be the case. So there is an inherently factual question. And finally, as mentioned by Christina before, I think that the more debatable cases might occur when the antitrust authority has to balance the potential restrictions of competition against the potential sustainability improvements. So in these situations, it's very difficult to measure how sustainability improvements would be balanced against, for example, upward price pressures. So I think that we have a problem here that is a problem of measurement, and not a problem of a normative fail in the consumer welfare standards. But I think that it is enough for now. I will remain, and I look forward to participating in the debate and see the questions. But I think that we are very aligned here in our concerns, and Brazil is taking this topic with a great cautious, and we are seeing what is going on around the world to consider the best way to internalize sustainability without abandoning the consumer welfare standards. So thank you, Marcio, and I look forward to receive the questions. Thank you, Victor. Very interesting, and I think you touch upon a very important question, which is, well, if we do have space to take that into consideration, how we weight that, what is the weight that you give to those factors, and that may be different, as you say, or vary from one case to another, because of course you have to take into account the situation of the specific industry and other elements there, and this brings one thing that you, Christina, mentioned about uncertainty, right? How can you measure that, and how it's always very difficult in a merger scenario, for example, to evaluate a counterfactual and what is going to happen, and when you take into account this type of considerations, the challenge may be even higher. So we see we see for instance that most, if not all, laws and regulations say that a merger can be approved based on efficiencies or
in situations where a target is under financial distress, for example. This is written in most, if not all, laws and regulations, but in reality, very few cases are actually approved solely based on this type of defenses. Do you see a risk that this can also happen with this debate that we are having here, given all the uncertainty that we face? Yeah, so this is a very interesting question. One thing that I want to mention, talking about merger control analysis, is that sustainability can enter that analysis in many ways, not necessarily just in terms of efficiency case, and that too can have an impact on the outcome. So if you think about when we define market definition, that can change completely the analysis. So indeed, mergers with a sustainability dimension may require shaping differently the way in which we conduct the investigation, in which we undertake the analysis, we look at the counterfactual, but in many forms. And this can be about the theory of harm. If you think about the discussion we are having in Europe about green killer acquisitions, it can be market definition, it can be the closeness of competition between the more polluting and the greener technology or product, whether there are interplays with consumers' behavioral biases that affect the way in which they purchase products, and so on. So just to say, you know, all of the, and the type of evidence as well that we look at. So, you know, all of these can be having an impact on the way in which we conduct the analysis. But to answer your questions in terms of efficiencies, I do think that the risk you mentioned exists, that it's going to be very difficult to argue for these efficiencies. I also do not think, however, that the standard of proof should be, so to say, lowered specifically for merger cases with sustainability effects. I think what I mentioned before, so that competition authorities and businesses should try to give a lot more attention to other important aspects of the analysis besides price competition, in particular, showing increased green quality, showing, if that's the case, that perhaps consumers are not expressing necessarily a preference in their purchase decisions for green quality, but they actually value it a lot as an attribute of the product. There are ways to do these types of analysis. Cost reduction from reduced waste, cleaner innovation, and that the authority should be more open and ready to consider the evidence behind this, but that this would have to be verifiable, merger specific, and passed on to consumer, I think is still quite important. Now, for this latter parameter, we go back to the same discussion, which is like really crucial to the whole discussion, to the whole interplay between competition and sustainability. That was what Ellen touched on in her remarks, which is what are the consumers, which ones can be benefiting, can we take into account out-of-market effects? And on this, one thing that I want to mention is, and in relation, and this relates also to the comment about uncertainty, but also like the remarks that Victor was rightly making about the difficulties of quantification and of measuring these things. I just wanted to put it out there that it's, you know, the discussion is extremely important, and we should indeed define the boundaries of what can be taken into account as clearly as possible, because this is going to help, you know, businesses to decide which route to take. But there are some cases in which competition enforcement doesn't worry so much about quantification or about the specific category of consumers that receive the benefits. And what in such case is innovation. So when innovation arm and efficiencies are claimed in a case, quality is a similar aspect, but you know, in these cases, it is not necessarily in contrast with the more economic approach to say, and I think it was Einstein, but maybe I'm misquoting, that not everything that counts can be counted. I think sustainability effects can actually be counted in the vast majority of cases, especially if you go and take methodologies from, you borrow them from environmental economics. But the thing we need to do is to be very careful in considering whether the complexity of this kind of measurements doesn't make it worthwhile to sometimes adopt some shortcuts.
And it then perhaps makes sense and it's okay to rely more on qualitative evidence or even presumptions as safe harbors, for instance, which is an option that some jurisdictions in Europe have taken. And these, of course, you know, they need to be well funded on a robust analysis of, at the very least, of the economic incentives of the market player. It doesn't have to be pulled out of thin air, but I think it's something that can be considered to sort of assuage the discomfort that comes from the difficult of predicting uncertain effects. One last thing I want to say about this uncertainty issue is also that we need to consider that the magnitude of the effects needs to be taken into account as well as their uncertainty. So it's not, if it's something like is hugely important, it's going to have a huge impact on a large amount of the population. There are trade-offs about dismissing it because it's extremely difficult to measure it exactly. So maybe I can just add on to the back of that from my perspective, because I think all of this is absolutely critical. One thing that we should recognise, though, is that there has not been a single case at a European level that has been cleared based on an efficiencies defence for sustainability reasons, right? And we all know that efficiency defences are hard enough as they are, but we're waiting for that case. And I completely agree with Christina that there should be that case and many more cases if you can, because of course there are ways to really add up CO2 reduction and put it into numbers and demonstrate that they outweigh any potentially anti-competitive effect. And I also think it should be possible to really indicate that those efficiencies are potentially efficiencies for forever, right? They are efficiencies for forever. They're not just going to be realised in 2 to 3 years. And that there should be a way of really building that in. I saw a question come by on greenwashing, and maybe I think it links into this in the sense that we do need to be a bit careful here, though, because we have seen some cases where I think people try to argue that efficiencies of a merger are sustainability related, but to what extent are they really substantiated, and to what extent do these kind of arguments start falling into a kind of greenwashing category, which I think leans on very dangerous territory. And certainly in the Netherlands and in Europe, given the progressive stance on allowing cooperations to deliver sustainability benefits, the flip side is that the Dutch Competition Authority and other authorities have made it very clear that they are very intolerant of greenwashing. So on the one hand, you will get creative thinking, you will get progressive thinking, but if you are trying to really push this through as something that's good for the environment when actually it's not, then you will get the absolute opposite treatment, and you will be sent on your way to think again. So I think that's an important point just to build in. Yeah, perfect. You make a good link with the question from the audience. So it's yeah, it is important, and I think this question about whether the benefit for the society as a whole, or at least, you know, a broader group than the group directly affected by the transaction itself, is a very important one, right? Should we allow, for example, we're talking about a lot about quality, but should we allow, or the authorities should allow a merger that may lead to price increases in relation to one specific type of product, based on the idea that on the flip side, the transaction will bring up environmental benefits that can just go beyond the boundaries of that specific market or that specific group of consumers. That's an important evaluation to be made, and I would say, why not? Maybe we should give the right weight to the right weight to the benefits to the society, and sometimes best
products, best qualities will cost a bit more, right? So it's also an interesting point here that if anyone would like to comment on that, I would be happy to hear. So Vitor, you raise your hand. Yeah, Marcio. Actually, I think that's a very interesting point of this topic, and I fully agree with Christina that the hurdles that we face to measure quality efficiencies based on sustainability or not, it does not mean that we should discard this kind of efficiencies. And then actually that's a very interesting debate, because even in the economics literature, in the scholarship, and we know for a very long time that the dynamic efficiencies are the most relevant ones and for antitrust proposals, even though there is these kinds of dynamic efficiencies are the less measurable ones. So, and if we remember this very seminal paper of Joseph Broadley on the efficiencies, and we can see that. So, actually, when, for example, we talk about some innovation efficiencies, and those are efficiencies that would benefit the society for a very long term, and actually it must be acknowledged that even though we can face some price pressure on the short term, it may be overcome by the benefits that we would have in the long term. So actually we see this kind of trade-off between the short-term consequences and the long-term benefits of some merger. And I think that it's also applicable to discussion on sustainability. So that is the case that even though, of course, we have to consider that the claims must be fallible and merger specific, in which stands that the benefits that are available to the society on the long term and would be not more relevant and more vital to the antitrust analysis than the benefits that we could measure in the short term. So I think that's the main challenge and the question that we have to face. But I fully agree with Christina that conceptually the dynamic efficiencies are even more important for society. So we should not discard it. I think the only other thing to add is that the word sustainability is often in itself rather unclear, in the sense that if we are talking about environmental impact, right? So we're really talking about CO2 reduction, and the ACM, for example, has two categories of agreement: environmental impact agreements and other sustainability agreements. That if you're looking at a merger where you can quantify a reduction in CO2, you know, there's economic ways of doing that. Great, we can demonstrate the benefit. We also know it benefits people worldwide, and if you take the view that, you know, CO2 reduction generally benefits everyone within the market you're looking at, you may well be past the post. I think the harder thing is other sustainability agreements, for example, relating to animal welfare, right, or minimum wages for upstream suppliers of banana farmers, you know, or all of these types of agreement that we've now seen coming through in Europe being looked at by authorities, where there's a rather subjective view as to what the benefit is, because somebody might care how many chickens you have in a chicken farm and other people may not. And actually, what do we think about the welfare standard being increased, and what actually is the price that people are willing to pay for that increase in welfare? And I certainly think one way of doing this in mergers as well as in horizontal agreements is to think about things like consumer surveys and really checking
what the view is of consumers in terms of willingness to pay. You know, will consumers willingly pay more for something if it actually has a label that the animal's been treated better or has better living conditions? Will they pay more for banana farmers to have been paid more money in the upstream production cycle? Because those things, I think, are rather subjective, and to take just a certain benchmark will not necessarily, you know, be the same for everybody, or there'll be disagreement on that. Yeah. No, I agree with you, Alan, and especially when you say that the term sustainability is quite broad and can capture a lot of things. Of course, we think about a lot environmental changes, and you mentioned reduction of CO2. There are other ways also in which sustainability should be taken into account. For instance, when we discuss a case about just the sharing of infrastructure, where you just avoid duplicating infrastructure that can cause other issues to the society. When we think about telecommunications, for example, if you just duplicate all the physical infrastructure, you can bring a lot of urbanistic also harm to the cities and to the population. We see a lot of initiatives or joint initiatives related to recycling, and a lot of companies trying to collaborate and share recycling infrastructure, which should certainly not be simply duplicated, because there is a lot of missed opportunity to gather and create efficiencies out of that. So there's a lot of things to be thought about when we think about when we use this term sustainability, in my mind. And just while we're still with you, Helen, you mentioned at the beginning that you were going to, you could mention some cases. I think Vitor brought some interesting cases in which, in a way, sustainability aspects were taken into consideration by the Brazilian Competition Authority. I know that the ACM is in the forefront of that. So if you could just mention one or two cases, I think that would be very interesting for us to hear about. Absolutely. I think I'll give three short examples, because they all fall into different categories, and as a result, I think you'll get a sense as to how, when you're thinking about these initiatives yourselves, how to categorize them. The most recent one is a very interesting one, because it relates to a collective boycott by garden centres in the Netherlands that said they were no longer going to buy from suppliers that were trying to supply illegal pesticides. And interestingly, the ACM could have gone through a whole discussion about, collective boycott, which normally would be a hardcore illegal activity. But actually, the ACM was very pragmatic and said, this is actually competition under an illegal framework. So illicit competition is not competition that we should be seeking to protect. And as a result, a collective boycott of illegal pesticides is absolutely fine in our view. And that case would simply be would be in the okay category, irrespective of whether you were to run a more sophisticated analysis. That's the first type. The second type, as I said, is the type that doesn't even have anti-competitive effect. So this reduction in packaging, where you had Coca-Cola, Vrumona, who also distributes Pepsi, and the major supermarkets, Albert Heijn and Jumbo, all collaborating to basically remove plastic handles from these multi-packs of soft drinks, which enable you to carry them around. And there, having worked on that case, I can say that the decision essentially indicated no anti-competitive effect. Now,
also in parallel, you can argue, even if you were to consider a reduction in quality, actually the reduction in plastic and the benefits in terms of the CO2 footprint would easily offset it. Now, interestingly, a company like Coca-Cola or multinationals that are seeking to roll these things out in different countries, the problem with that case potentially, although I don't see it at all, is, you know, the ACM was fine for it to happen in the Dutch market. I don't see that there's any anti-competitive effect. In some of these instances, other companies may have a Dutch specific problem. The question is, to what extent does that, you know, then roll out to comfort globally if these types of initiative want to go global? So, you know, that still leaves a question mark for some cases. And the third case that I just wanted to touch on is Shell and Total Energies, which I think is absolutely to your point, Marcio, about shared infrastructure, because that is a case where basically these two parties decided to collaborate on carbon capture and storage initiative. And they needed to basically invest huge amounts of money to pump carbon dioxide into disused gas fields in the North Sea. And they needed to create a trunk line that was going to be able to bring the CO2 in and store it. And what the ACM agreed was that it would be perfectly possible for Shell and Total to basically coordinate the price for the first 20% of the transport and storage capacity in order to make that sustainability initiative viable, but that they should not fix price for the remaining 80% of the carbon dioxide that was going to be stored. So there was a restriction on 20%, 80% is left over, and also with an understanding that this trunk line, once it is built, similar to telecoms cases, that at that point there should then be an access requirement. So if other people then want to start using other disused gas fields to fill them up with CO2, that actually they can then use this trunk line in order to do that. So it's a very interesting case because, you know, you're looking at what is really critical to making sure this sustainability initiative happens. To what extent do you need to actually get comfort on being able to fix price jointly? But to what extent should you actually leave competition open for the remaining part of the project to ensure that longer term you actually have no significant impact to competition? So I think these three demonstrate that you get very different reasoning in these cases, but ultimately on the merits, the ACM believes, and we've seen all these cases come through with a kind of green tick, that they are acceptable, but for different reasons based on the facts. Excellent, very, very interesting. Christina, any or Rita, any reactions to that? Maybe if I can go like just a quick comment on the, you know, this last case that Ellen mentioned is extremely interesting, and it does show one of the sort of advantages of having a framework where you can look at these sort of horizontal initiatives as cooperation agreements, because in a way the authority is able to say, you know, let's time limit this, let's take this chunk of 20%, makes sense that the companies can cooperate, and for the remaining 80% there's no need of that. So it's the, you know, the criteria on necessity is also, you know, shaped by the amount of time that the companies are allowed to cooperate. It's not to say that this it doesn't exist in merger control. In merger control, you will have to do an ex-ante analysis, but you have a little bit of flexibility normally. And of course, and I can't say more specifically for the Brazilian jurisdiction, but you know, in joint ventures, sometimes you can allow a little bit more flexibility for the first few years, and that doesn't necessarily apply to the whole cooperation, or to the whole joint venture and initiative. And so I think that that's also an additional sort of dimension on which competition authorities really can sort of like meet market players in a way that is, it's not more indulgent, it's just more flexible, more apt to the legal and economic circumstances we are living in. So I think that's a very powerful tool as well.
Great, yeah, I agree with that. And well, as we're approaching the end here, we have 5 minutes. Maybe I'll raise or throw one last questions, and I'm happy to hear your thoughts, Victor, on that one. In all this debate, it is clear that the aspects and the analysis goes far beyond from what we have within our competition law tool. So having the support of specialists in those areas certainly will be key here for this discussion to be taken seriously. At least here in Brazil, we see CADE collaborating a lot with other agencies, especially when we are dealing with regulated industries. So we see that a lot happening. Query is, should we also have that, or should we expect that to happen also with respect to environmental discussions, and would CADE be open to collaborating and discussing with, IBAMA or other agencies that focus on the environmental questions that we face here? How do you see that? And then I can also, just throw this question to you, Helen and Christina as well, but maybe starting with you, Victor. You're on mute. Sorry, Victor. Okay, thank you, Marcio. Actually, as you have mentioned it, CADE has been very engaged in collaborating with collaborating and changing experiences with the regulatory agencies. Actually, as you might know, and in 2019, and we had a new legislation was issued by the Brazilian Congress, and it says that the regulatory agencies must and should be at disposal of CADE to contribute with our analysis. And because of that, and we have in the last years been even more active in exchanging information with the regulatory agencies, and it is indeed a powerful tool to understand some markets, and actually to get a little more information about the markets that we are investigating. And in relationship with the sustainability issues, for example, and we have had some interesting cooperations and with IBAMA, which is the Brazilian authority of sustainability issues, and also with the Ministry of Agriculture in Brazil. And a few years ago, when the CADE has reviewed some cases like Dow DuPont case and the Bayer Monsanto case, and which were cases that demanded a lot of information on the sector, on the agriculture sector in Brazil. So it is situations that we have engaged in a interesting conversation with these authorities on issues related to sustainability, for example. And I think that we have a powerful tool in this sense that we can not only gather a lot of information on sustainability and in some markets, but we can also share knowledge on how to assess some interesting and some challenging allegations of the mergers, for example, on
how feasible is the development of a new technology, a new cleaner technology, for example. And I think that we could benefit for cooperation in this regard. So it is indeed a powerful tool. Sorry, we have 1 minute left, and we got a question from the audience. Maybe we could just try to wrap up with that. It was specifically addressed to you, Victor, but Helen and Christiana, feel free to jump in. The question is, what's your view on killer acquisitions in the sustainability space? So I would throw to all of you three, and we have 1 minute to wrap up that. So that comes from Paula, and that's a very difficult question. I think that we don't have for now many cases discussing killer acquisitions in Brazil, and there are no cases, as far as I know, in which the discussion takes place in the sustainability issue. But I think that we might consider that this kind of theory of harm might be feasible only when we see that some merger or some economic agent has a systematic strategy of buying some smaller competitors, and actually that depends on how we gather the facts that shows that the strategy is directed to restrict the development of new cleaner technology. So it is highly dependent on the factual evidence of the cases. So that is my opinion for now. My opinion, very, very briefly, is that we still need to have clarity and consensus on killer acquisitions in the digital space. And I think until we even get there, it's going to be really hard to know where we're going on killer acquisitions in the area of sustainability. But yeah, I think we need clarity on how people feel about these things, and agencies need to connect on how they see these things, because certainly the killer acquisitions, so to say, or the space that we've seen where authorities have gotten very worried, for example, like Illumina Grail, where they've got worried about the impact of a competitor that has no revenue in Europe, and yet is being investigated at the Commission, just indicates that if you're going to put processes in place to look at these types of M&A transaction, it needs to be quite clear, I think, what the framework is. Otherwise, I think the problem is that you actually start freezing innovation in actually buying up these companies through a fear that there's no legal certainty as to how these things may be looked at, and actually therefore that the outcome could be worse in that scenario. But I agree, yeah, the jury is out on how we deal with these things. Yeah, maybe just one last comment from me as well. Like I do, yeah, I surely agree. I think that we need to think more about killer acquisition, and the framework that we will develop in the relation to digital will be likely applicable for green killer acquisitions. I do think that the risk exists, that it's not sort of like sort of like unfounded fear. I do think that the importance of protecting innovation determines also how important it is that competition authorities are alert to start thinking about this issue. It's not the negative impacts on the pace and amount of innovation and the innovation spaces like theories of harm in this direction are particularly important because of the magnitude of the effects that they have, an exponential effect and impact that they can have on the development of new technologies, and because the flight to climate change is an urgent issue. I think this is an important aspect of it. So yeah, surely important, surely to keep in mind, but
with more clarity. To be seen. Okay, well, thanks a lot for the very interesting discussion. I think we're slightly out of our time, but I think we were not excessive on that. So, Daniela, it's on you to finalize here. I just want to say a big thank you to you, Christina, Alan, and Victor. Very interesting debate. Thank you. Thank you. Thank you, Marcio, Thank you. and all the speakers for the contributions. Voltaremos na sequência com a sessão Perspectiva Histórica e os 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência no Brasil. Até já. Bye-bye.
Daremos início agora à nossa última sessão do terceiro ICC Brazilian Competition Day. Gostaria de convidar ao painel o Dr. Mauro Grimberg, sócio de Grimberg Cordovil Advogados e ex-conselheiro do CAD, a doutora Mariana Tavares, sócia do Levi Salomão Advogados e a diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, o Dr. Vinícius de Carvalho, sócio administrador do VMCA Advogados e ex-presidente do CAD, e para moderar a conversa, a doutora Tatiana Lins Cruz, sócia do Tosini Freire Advogados e vice-presidente da Comissão de Concorrência da ICC Brasil. Lembro a nossa audiência que é possível enviar suas perguntas aos palestrantes pelo chat do YouTube. Doutora Tatiana, a palavra é sua. Obrigada, Daniele. Bom dia a todos, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia aos nossos palestrantes. Eu agradeço uma vez mais vocês estarem aqui conosco nessa manhã, para a gente fazer o último painel desse evento, e é um painel comemorativo desses 10 anos da nova lei antitruste, e mais do que isso, a gente vai aproveitar esse momento para fazer uma retrospectiva aí dos melhores momentos do antitruste. Então, como a Daniele já falou, nós temos aqui nesse painel figuras importantes desse momento da nossa história e que vão compartilhar aqui conosco os principais momentos do antitruste, desde ali da sua fase inicial com o Mauro, passando depois pela Mariana, do seu momento no DPDE e especialmente as primeiras leniências no Brasil. E depois a gente vem para o Vinícius, que foi o ex-presidente do CAD, que comandou essa virada para essa nova lei, né, da Lei 884/94 para a nova lei. E como a nossa presidente da ICC disse ontem, o heart and soul dessa mudança. Então, estou muito feliz de poder moderar essa mesa e de ouvi-los e de relembrar, porque eu acredito que muito aqui da nossa audiência não acompanhou todo esse período, então acho que vai ser muito legal, muito informativo para a maior parte aqui da audiência. Eu mesma comecei a atuar na Lei 884/94, então aqui ouvir o Mauro é um prazer. E acho que é um dos poucos advogados que começou ali no início do CAD, é super atuante e atualizado, né, Mauro? Então, o Mauro pode falar de todos os períodos, conhece tudo. Então, é um prazer tê-los aqui. Agradeço novamente. Então, vou pedir para a gente começar essa fala nessa ordem cronológica e histórica, começando pelo Mauro, depois a Mariana e depois o Vinícius, para essa primeira rodada de retrospectiva, de lembranças, e depois a gente faz mais algumas rodadas de perguntas. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à ICC pelo convite para participar desse evento. Espero poder dar uma contribuição, ainda que pequena. Quero saudar aos meus colegas de painel, Tatiana, Mariana, Vinícius, e ao pessoal da ICC, sobretudo a Laís e a Daniele. Eu estava dizendo, antes de começar esse evento, que eu já estou na 4ª lei antitruste e no 3º Código de Processo. Comecei com a 4137, que é de 62. Aliás, esta foi realmente a primeira lei. Houve tentativas anteriores, mas a primeira lei mesmo, que criou o CAD, inclusive, é de 62, a Lei 4137. Ela tem umas curiosidades. Ela saiu ainda de um governo golpe de Estado de 64, para agradar o Vinícius aí. Ela saiu desse período pré-governo militar e foi olhada até com uma certa desconfiança pela sua origem temporal. E, curiosamente, ela é de um período em que quem assinou isto foi o presidente do Conselho de Ministros, o que não é o primeiro-ministro, o que não é figura de linguagem, que o Brasil teve, por um breve período, o sistema parlamentarista, logo depois da renúncia do Jânio Quadros e antes do plebiscito fazer voltar o presidencialismo. Curiosamente, o projeto que deu origem à Lei 4137 teve uma origem
supostamente espúria. Por quê? O Agamenon Magalhães, que foi autor do primeiro projeto, na verdade, tinha por objetivo punir ou enquadrar, ou, enfim, regular os diários associados do Assis Chateaubriand, que conseguia pautar várias matérias ofensivas a quem não desse a sua contribuição e a quem não participasse dos seus projetos, que, aliás, essa mesma origem espúria é a origem do nosso MASP, que está aqui na Avenida Paulista. O CAD teve uma atividade errática entre 62 e 86. Não que depois de 86 tenha feito um trabalho tão grande. Na verdade, não foi desprezível, mas ele não é conhecido de ninguém. Por quê? Porque no governo Collor, todos os arquivos foram destruídos. O CAD não tem o arquivo daquela época, da década de 80. Tudo foi jogado fora em nome de uma nova mentalidade, de um novo governo, de uma nova visão da sociedade. O conselho era presidido pelo professor Werther Faria, que, note, era um desembargador aposentado. E o que isso tem a ver? Tem a ver que ele conhecia processo. O George Marcondes, o Jeová Sobreira, que era o único economista, a Ana Maria Augusto, que depois se tornou juíza, e aí, no lugar dela, entrou a nossa querida Isabel Vaz. E eu, obviamente, compondo este conselho. As referências do direito material ainda não tinham muita clareza para todos nós, porque era um caminho absolutamente novo, pouco conhecido, e nós nos socorríamos de alguma doutrina estrangeira. Nacional não havia. Havia alguns artigos escritos, sobretudo pelo Francisquini, pelo Chico Magalhães, mas ainda era pouca coisa. Agora, nós conhecíamos processo, nós tínhamos clareza quanto a processo, inclusive pela posição do presidente. Na verdade, aquela lei era um pouquinho um mostrengo processual, que o processo começava com um interrogatório. Então, quando me pedem que eu conte algum caso interessante, o caso mais interessante foi um processo que foi aberto contra algumas empresas, entre elas a Petroquisa, que era estatal. Obviamente, quando nós mandamos um ofício ao presidente da Petroquisa, porque o processo começava, naquela ocasião, com um interrogatório da parte acusada. Quando o presidente da Petroquisa recebeu aquele ofício, obviamente mostrou para o ministro encarregado, que era o ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, uma figura muito poderosa no governo. E Aureliano Chaves levou isso ao presidente Sarney. Olha, um conselheirozinho ali, querendo ouvir o presidente da Petroquisa, como é que pode? Chamado foi também o Paulo Brossard, que era ministro da Justiça. Bom, no final, resolveram, aí chamaram também o Werther Faria. Bom, no final, no dia do interrogatório, meu gabinete era no Ministério da Fazenda, eu era procurador, fui a pé, andando do Ministério da Fazenda ao Ministério da Justiça. Quem conhece Brasília sabe que é uma caminhada pequena, mas, enfim, a gente fica muito, muito visível ali. E quando eu cheguei no CAD,
eu não sabia o que eu ia encontrar. Logo em seguida, entra o presidente da Petroquis, acompanhado de seu advogado, todos muito gentis, e o depoimento transcorreu sem nenhuma contrariedade, impugnação, nada. Ou seja, foi uma vitória do Werther Faria naquele momento, e do Paulo Brossard também. Mas a pergunta que se pode fazer, já que eu estou na 4ª lei antitrust e ativo em todas as 4, é: nós evoluímos de lá para cá? Qual foi a evolução que eu enxerguei de lá para cá, ou que eu vejo de lá para cá? No direito material, certamente, uma enorme evolução. Se nós analisarmos as decisões da época e compararmos com as de hoje, obviamente há um abismo no meio. Nós não temos nem como comparar, houve um progresso enorme, inclusive com a análise econômica, com a depuração de uma série de conceitos econômicos também. Agora, lamentavelmente, no direito processual, apesar da 4137 ter sido um monstrengo, posso dizer que nós não evoluímos de lá para cá. Nós sabíamos o que era, por exemplo, uma acusação, que ela tinha que ter todos os elementos, inclusive a descrição clara do mercado relevante. Nós sabíamos o que era um despacho saneador, que analisava ou estabelecia, deixava claro quais os pontos controvertidos a partir de então e aonde a prova iria se concentrar a partir de então. Isso era algo que nós tínhamos em mente de maneira muito clara. E um conceito que já existia, mas que ainda não estava claro no Código de Processo e que nós tínhamos muito presente, era o princípio da não surpresa. Esse princípio da não surpresa, ele é fundamental. Agora, vocês podem dizer, mas por que processo é tão importante? Não é uma mecânica? É, mas é também o devido processo legal, porque toda a argumentação material, ela deságua no processo, ela cai dentro de um processo. E este processo tem que seguir o devido processo legal para que as partes sejam ali tratadas com equanimidade. Nós tínhamos esta clareza, nós não tínhamos ainda a clareza que eu tenho hoje, mas que não vejo isso dentro da autoridade, que a atividade acusatória deve ser separada, ainda que na mesma autoridade, da atividade julgadora, que são situações diferentes. Enfim, a resposta sobre evolução. Evoluiu muito na parte material e não evoluiu na parte processual. Muito obrigado a todos. Obrigada, Mauro. Obrigada por essa introdução, esse contexto histórico. Eu vou pegar o gancho aí dessa parte da evolução. A gente vai voltar a essa questão depois que a gente ouvir a continuação aqui, para onde caminhamos com a Mariana agora. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Bom dia a todas, a todos. Um prazer. Muito obrigada ao ICC pelo convite, um prazer nos juntar, a Tatiana, ao Mauro, ao Vinícius, para essa discussão. E eu pego de onde o Mauro deixou, com essa introdução tão rica, que nos leva a 8884. Eu comecei um pouco depois, eu entrei,
ingressei no SBDC, na verdade na CEAI, no final de 2002, tendo terminado o LLM, e depois de pouco mais de um ano da CEAI, eu fui me juntar à creche de São Paulo, como era conhecida então a turma que estava na SDE, a convite do então secretário de Direito Econômico, Daniel Goldberg, diretora do DPDE, Bárbara Rosenberg e outros tantos amigos, Guilherme Rivas, Patrícia Agra, Arthur Badin, que estavam lá. Então, e o Daniel, desde que chegou, tinha a prioridade declarada, desde o início do governo, da criação de um programa de repressão a cartéis, e se tinha claro naquele momento que sem instrumentos de detecção sofisticados e sem sanções severas isso não seria possível. Nessa etapa inicial, nesse marco inicial do programa de combate a cartéis, eu acho que eu enxergo dois movimentos em duas frentes principais. Um de construção de uma rede de relacionamentos com as autoridades criminais, que foi determinante para o sucesso do programa de leniência. E uma outra frente, que igualmente importante, de convencimento da comunidade antitruste, que naquele momento, com justíssima razão, era hesitante em relação ao Instituto, que era uma novidade, e a possibilidade desse Instituto ser viável e bem-sucedido. O cartel hoje isso é claro, é claro, conhecido, e não causa estranheza o fato de cartel ser um ilícito administrativo e um crime, e que, portanto, sem a participação da autoridade criminal, desde o momento inicial do caso, que isso é crítico. E naquele momento, já era esse estranhamento da comunidade antitruste, que, de fato, era razoável supor que se pudesse dar errado sem essa aproximação, que essa aproximação nunca tinha sido testada e não se sabia se e como daria certo. E alguns atores foram críticos nessa etapa para que a coisa virasse. Os então ministros da Justiça, respectivamente, Márcio Tomás Bastos e, em seguida, o Tarso Genro, deram um apoio fundamental, um apoio incondicional, e que, tanto em garantir a autonomia, a estrutura necessária para que os primeiros casos fossem construídos, e um aspecto do desenho institucional ajudou muito. A Secretaria de Direito Econômico era uma secretaria irmã da Polícia Federal, e o delegado Paulo Lacerda também embarcou nesse projeto e fez as apresentações, deu os endossos importantes, tão importantes naquele momento. Acho que esse aspecto foi um facilitador nesse momento, um facilitador importante. E outro ator fundamental, porque acho que foi o primeiro parceiro na esfera criminal, ao lado da Polícia Federal, foi o Ministério Público de São Paulo, especialmente os promotores Marcelo Mendroni e o Arthur Lemos, que assinaram os primeiros acordos, obtiveram os primeiros mandados de busca e apreensão e chancelaram o que foi um modelo que foi replicado em diversos outros estados. Depois disso, teve o Centro de Inteligência com a Polícia Federal, e essa experiência, de novo, teve um efeito multiplicador, essa concorrência positiva entre as autoridades criminais, acho que foi um aspecto também muito importante nessa etapa. Esse investimento na relação, do meu ponto de vista, foi a marca dessa primeira fase. Os representantes do Ministério Público eram convidados para as reuniões da OCDE, para as reuniões da ICN, e com isso, acho que teve uma via de mão dupla, né? Acho que, por um lado, acho que teve essa capacitação que era coletiva, porque todo mundo ali também estava aprendendo a investigar e a reprimir cartéis, nos apropriávamos, nos utilizávamos da expertise deles em investigações criminais e abria-se o canal de capacitação para eles também, levando essas autoridades a participar dessas reuniões.
E acho que isso também deu à SDE à época e ao CAD, né, permitiu que a SDE e o CAD ocupassem esse papel de formulador da política antitruste, formulador da política de cartéis, e funcionar como caixa de ressonância para essas autoridades. Bom, essa foi a primeira etapa que eu marco mais ou menos entre 2003 e 2006, 2007, e acho que em seguida teve uma segunda etapa em que os primeiros casos foram julgados, e teve um investimento muito pesado. Eu já era secretária da SDE, um investimento da Ana Paula Martinez, a diretora do DPDE, um investimento maior na disseminação do programa de leniência. Foram as campanhas de combate a cartéis, o cartel é crime, propaganda, anúncios na Veja, outdoor nas cidades, a criação, cartão postal, selo de Dia Nacional de Combate a Cartéis, edição de guias. E, em 2009, foi instituída a Estratégia Nacional de Combate a Cartéis, que era, na verdade, uma inspiração forte na estratégia, na ENCLA, né, de combate a cartéis, de combate à corrupção, depois de combate a cartéis e corrupção, com a assinatura da Declaração de Brasília, a instituição do Dia Nacional de Combate a Cartéis, comemoraremos daqui a 4 dias, né, dia 8 de outubro, e dia 8 de outubro não é à toa, que foi a data da assinatura do primeiro acordo de leniência, que foi o caso de vigilantes. Eu tive um momento recordar e viver desse Dia Nacional de Combate a Cartéis, com a Declaração de Brasília, me preparando lá para o podcast do Vantagem Auferida, e também por provocação agora do CAD, com a criação da Frente Nacional de Combate a Cartéis, fui olhar lá, revisitar a Declaração de Brasília e lembrando do evento. O evento foi uma sensação. Vieram Scott Hammond, a Nelly Cruz, Comissão Europeia, e teve um episódio engraçado, porque então, o presidente Lula estava viajando, tinha uma viagem marcada para esse dia, e o vice-presidente Jean Alencar foi escalado, e no dia então, o presidente Lula não viajou mais e queria ir também. Falei, não tem problema, a gente aumenta o palanque, e estavam os dois. Mas a grande estrela desse evento, na verdade, foi o Maurício de Souza, porque a gente fez uma revistinha, né, do cartel da limonada, e ele foi o must, assinando todos os autógrafos lá, autografando todas as revistinhas. Acho que, sintetizando essas duas fases, acho que a ilustração que, para mim, melhor traduz do programa a construção do programa de leniência, do programa de combate a cartéis de uma maneira geral, é de uma espiral ascendente. Acho que começou com a primeira busca e apreensão, no caso de Britas, em seguida a primeira leniência, no caso de vigilantes, e acho que essa ordem não é casual. Acho que foi, em um determinado momento, ficou claro que era acompanhado de muitos discursos de que o investimento em detecção severa e a expectativa de detecções sofisticadas, de métodos de detecção sofisticada e programas de leniência é o mais poderoso deles, e a expectativa de sanções severas era uma realidade. A partir daí, conseguiu-se atrair a primeira leniência. E aí a coisa tomou corpo, peróxidos, perborato, carga aérea, as buscas em laranja e cimento, enfim, compressores, e foi a primeira operação conjunta com autoridades internacionais e dezenas de outros, e acho que o programa tomou impulso. E o tempo todo, voltando para outra frente, que foi fundamental, um diálogo muito franco e muito produtivo com a comunidade antitruste. IBRAC, ICC, OAB, CESA, sobre os institutos de um lado, e de que aquilo ali era para valer, e sobre a importância de compliance, que ali teve a portaria 14, né, que foi o primeiro documento que previa regras que estimulava a adoção de programas de compliance antitruste. Para fechar, acho que uma observação e também essa reflexão, fazendo essa reflexão, eu notei está muito presente em toda essa trajetória, que acho que é o espírito da colaboração. Já mencionei as autoridades criminais, a comunidade antitruste,
acho que a gente contou com a generosidade de algumas pessoas na forma de assistência técnica de autoridades internacionais. Acho que é claro que há que a comunidade que para construir repressão a cartel no mundo faz sentido que autoridades como o Brasil tenham, mas a generosidade de pessoas como o Scott Hammond, como o Tom Barnett, a Liz Cross, o Randy Tripel, enfim, o Fred Geni, todos esses acho que foi muito, porque era passar a mão no telefone e falei, como é que faz o marker? Acho que isso contou muito, e outros colegas também no Ministério da Justiça e em outros órgãos de governo. Acho que eu pauso por aqui. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, Mariana. Sem dúvida, uma retrospectiva super interessante, né, para a gente ver como o programa começou, as dificuldades e todo o sucesso que hoje o CAD é referência, inclusive para outras agências aqui no Brasil, de como fazer uma negociação da segurança, da garantia. Então, com isso, eu passo agora para o Vinícius, pedindo para você nos relembrar, Vinícius, desse momento histórico aí de mudança da lei, o porquê da mudança, quais foram os principais desafios, e aqui a gente sai um pouco das condutas, né, dos atos das condutas, das negociações de acordo de leniência, e passamos aqui para os atos de concentração, que foi uma das grandes mudanças dessa nova lei. Então, Vinícius, por favor, se você puder nos relembrar desse momento, contar também alguma coisa de bastidor, a gente quer ouvir também aquilo que a gente não viu. Não, legal. Obrigado pelo convite da ICC. Queria dizer que eu estou super feliz aqui de estar com vocês nesse evento, com o Mauro, com a Mari, com a Tatiana também, dividindo aqui as nossas reflexões e um pouco a história, né, do antitrust aqui sendo contada de algum modo. E a história, cada vez que a gente conta a história, a gente conta de um jeito diferente, né? Nada é garantido, né? Nem o passado, né? O Mauro mesmo brincando aqui no começo comigo, falou assim, eu vou falar de golpe de 64 para agradar o Vinícius. Eu não teria que nem ser para me agradar, né, Mauro? Foi golpe, todo mundo sabe que foi. Isso é uma... Eu já imaginava que você ia falar isso. Tira um presidente eleito, não tem outro nome, né? Sem cometer nenhum crime, não tem outro nome, é golpe mesmo que chama. E, enfim... E a gente, esse processo, e eu acho que assim, é até interessante esse ponto, porque assim, uma das coisas que viabilizou todo esse processo de desencantamento, né, de desabrochamento, digamos assim, da defesa da concorrência no Brasil, foi a constância que o regime democrático permite, né, em termos de aprimoramento gradual de políticas públicas, né? Muitas vezes se erra muito no desenho de políticas públicas e na implementação públicas, que se tenta, às vezes, acelerar demais, né, num momento histórico que a sociedade não estava pronta para aquele tipo de agenda, né? E eu digo isso porque, por exemplo, se em 1994, não sei se o Mauro concorda comigo, mas, enfim, se em 1994 nós tivéssemos implementado no Brasil a análise prévia de atos de concentração, talvez o CAD não tivesse durado 2 anos. A gente não sabe, mas talvez o CAD não tivesse durado 2 anos ali, né? Você precisava do processo que foi ali vivido, inclusive o próprio projeto de lei, né? Enfim, ele entrou lá em 2004, 2005. Um primeiro projeto começou a ser concebido ainda quando o Gessner era presidente do CAD, né? E depois veio esse novo projeto, quando o Daniel era secretário de Direito Econômico, a Mari estava lá, a Bárbara também, né? Enfim, foi um projeto construído dentro de uma agenda de modernização do sistema brasileiro de defesa da concorrência no Brasil, né? E de reconstrução da política de defesa da concorrência a partir de um incremento institucional bastante razoável, né? Não se sabia, talvez, muito para onde iria, né? Não tem uma discussão na lei, nem na nossa época ali de implementação, né, Mari, sobre os objetivos do antitruste. Não era isso que estava em discussão, né? O que estava em discussão era o aperfeiçoamento dos instrumentos então existentes e um debate sobre a agenda de enforcement, né? Que claramente precisava ser equacionado, né?
você tinha ali uma das dificuldades que você tinha, por exemplo, para implementar um programa de leniência razoável no Brasil, era que o CAD quase não julgava cartel, né? 8% daquilo que o CAD julgava era conduta anticompetitiva, disso tinha uma parte reduzida de cartéis. Como é que você vai convencer as pessoas a fazerem acordos de leniência se você não julga os casos, né? Então, 92% do que o tribunal, na época, julgava, o CAD, na época, julgava, era ato de concentração, aquele monte de sumário, né? Enfim, então você tinha que equacionar isso, senão o programa de leniência não decolava. Não é nem um programa de leniência, é o combate a cartéis. O programa de leniência é um instrumento, né? Não é um fim em si, né? O combate a cartéis não decolava, enfim. Então, você tinha ali várias coisas que você foi percebendo. Eu separo essas etapas em 3, né? Eu acho que teve um processo que a gente viveu ali de fase final, falando da minha etapa, né, da minha vivência, né, de fase final da aprovação do projeto de lei, que nem foi tão final ali, porque a gente teve que negociar muitas emendas ali para passar o projeto de lei no Senado, no final de 2008. Depois, né, na Câmara também. Eu já ali como secretário de Direito Econômico em 2011, no final de 2010, na verdade, a gente aprovou no Senado, eu estava ali na negociação, depois, em 2011, como secretário de Direito Econômico, assumi de vez ali o processo de negociação do projeto de lei. E ali teve momentos que a gente achava que ia, momentos que achava que não ia, enfim, e eu acho que foi uma decisão sábia que se tomou naquela época, junto com o CAD, de montar já o processo de transição, né? Se tinha ali uma clareza de que 6 meses previstos na lei eram muito pouco para fazer a transição que a gente queria fazer. A gente olhava também para o estoque de atos de concentração da Lei 8884 na SEAI e falava, a gente vai ter que lidar com isso, né? Tinha 300 atos de concentração ali, né? Às vezes as pessoas esquecem disso aí, mas isso é bem importante, né? E você tinha que dar vazão a todas as expectativas, né? Então, a gente conseguiu organizar ali os grupos que iam tocar as agendas específicas de transição, desde as mais administrativas possíveis, relacionadas à organização de organograma, criação de cargos, achar uma nova sede, até, enfim, as discussões sobre montagem da resolução, né? Das resoluções do regimento interno, a estruturação do formulário do pré-filing, né? Que também foi, acho, muito importante. E a gente tinha, na época, uma preocupação muito grande com os atos de concentração, né? A gente sabia que se a gente errasse ali, a gente ia estar naquele momento que eu mencionei de 94, né? Se ia ser uma medida não adequada para o momento histórico institucional e a gente não podia errar ali. E uma coisa que foi muito importante, eu acho, nesse período, foi a coesão entre todo mundo que estava trabalhando no sistema na época. Principalmente o pessoal da SDE, que tinha que lidar com uma situação não natural de ver o seu órgão desaparecer, né? E o pessoal do CAD. Havia ali uma cultura institucional distinta, embora harmoniosa, tinham culturas distintas na SDE. O tipo de trabalho na secretaria era diferente do tipo de trabalho no CAD. E, embora você tivesse 2 órgãos dentro do CAD, né, você ia colocar todo mundo junto. E naquele momento em que você estava discutindo regras, estava todo mundo junto, né? A discussão era uma só. E os conselheiros foram muito, muito colaborativos, né? Nós discutimos, havia de fato um colegiado ali, ninguém tomava decisão sozinho, todo mundo, ainda que discordasse, sabia, né, enfim, momento, o que teria que ser decidido coletivamente, o que poderia ser decidido individualmente. Isso eu acho que era um grande ganho daquela época. E aí a gente teve, enfim, a negociação em si do projeto de lei. E tem coisa que você percebe só depois que você aprova a lei, né?
até porque a lei, o projeto de lei, ele é remendado, né, por emendas, por substitutivos, e você negocia todos muito individualmente, porque aí você tem um elemento da política que você tem que lidar também. Eu lembro muito claramente, assim, por exemplo, das discussões de emenda no Senado, em que o senador Dornelles tinha uma emenda que acabava que tirava, passou inclusive, tirava a exclusividade como conduta anticompetitiva da lei, né? E estava todo mundo muito, quem não entendia a sistemática da defesa da concorrência estava, pô, mas como é que faz isso? O cara vai tirar, não sei o quê. E a gente negociou isso meio falando, não, pode tirar, porque qualquer conduta, aquilo é um rol exemplificativo, se quiser tirar todas, pode tirar todas, vai ser pior, né? Vai ser pior, não vai ser melhor para quem acha que vai se livrar de uma conduta anticompetitiva porque não está mencionada na lei, né? Você tem lá o artigo 36 falando de efeitos, acabou, qualquer conduta é conduta. É pior até tirar, porque pelo menos ali você tinha uma referência. Ele quis tirar, a gente aceitou, né? Mas você tinha essas negociações. Aí no final, eu lembro muito aqui, a Tati falou para mencionar um bastidor, talvez, tem vários, né? Tem alguns que tem que esperar um pouquinho para mencionar, mas tem um que foi bem interessante ali, que foi com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Foi na discussão do veto, né? A gente estava muito ansioso, porque a gente, olhando a lei, identificou várias coisas que não iam se encaixar, né? E que eram problemáticas, né? E acho que foram 12 vetos que a gente sugeriu. E a gente fez a fundamentação, e o ministro virou para mim e para o Diogo, na época, e falou assim, olha, vocês estão pedindo muito veto, como é que vocês deixaram isso chegar desse jeito e tal, não sei o que. Eu falei, ministro, tiveram uns 5 secretários de direito econômico que tocaram essa lei aqui, mais um monte de gente no CAD, não é? O negócio durou não sei quantos anos, aí ia ter esse problema. E aí ele falou, não, tudo bem, vocês ficam aí de sobreaviso, porque a presidenta vai querer discutir veto por veto. Eu falei, não é possível que ela vai querer discutir veto por veto. Não, ela vai querer discutir veto por veto. E aí eu falei, bom, ficamos lá o dia inteiro esperando na secretaria. Ele chama a gente 6 da tarde, eu e o Diogo, e fala assim, me explica os vetos, porque ela está me esperando lá. Eu falei, mas o senhor não quer que eu vá com o senhor? Não, eu vou ter que ir sozinho, me explica. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 10 minutos, que eu já estou atrasado. E aí eu expliquei, e assim, a velocidade com que ele aprendeu, e tinha uma discussão, Mauro, na época, até procedimental, que a lei estabelecia ela estabelecia vários prazos, né? Estabelece vários prazos em atos de concentração. E tinha um negócio que eu tive até que responder perante a OCDE lá, que eles me pressionaram com isso, porque a gente vetou. Tinha um artigo que dizia que se qualquer prazo fosse descumprido, qualquer prazo previsto na lei fosse descumprido, em matéria de ato de concentração, o ato estava aprovado. E eu sugeri o veto disso, porque tinha prazo lá de 48 horas para sortear um relator, por exemplo, depois que o AC saísse da SG. Né? E aí eu lembro do Zé Eduardo virando para mim, não, vocês têm que tirar isso aqui, né? Porque isso aqui vai ser um espaço enorme para corrupção. Eu falei, pois é. Teoricamente, se alguém perder um prazo de 48 horas, que é um prazo completamente instrumental para sortear o relator, né? O AC está aprovado. Que loucura, né? E aí foi. E todos os vetos foram aceitos, né? Depois de 1 hora de reunião dele com ela lá sobre os vetos. Isso acho que foi uma vitória nossa na época, coisa que parece pequena, mas que, assim, para quem está no governo ali no dia a dia, né, Mari, são coisas que você vive uma tensão danada, né? E na implementação, para terminar, acho que a gente tinha os nossos desafios de eficiência, né, voltados para análise de ato de concentração e para esse equilíbrio entre julgamento de atos de concentração e conduta, que no 2º ano já foi atingido. Depois a gente passou por uma agenda de efetividade, a gente fazia planejamento estratégico, né, organizava quais eram os nossos objetivos ali.
e a gente passou por uma agenda de efetividade em que a gente identificou aquela questão dos TCCs, que na medida em que o programa de leniência estava avançando, você tinha ali segundos, terceiro, quartos colocados querendo fazer leniência, e aí, né, gerou essa necessidade de uma discussão de uma nova resolução de TCC, que nós fizemos, né, em 2013, e acho que aumentou a efetividade do combate a condutas anticompetitivas a partir dali, né? Enfim, tinha mais coisa para falar, mas vou encurtar, porque acho que já falei mais de 10 minutos, depois a gente no debate pode falar mais coisas, acho que era isso. Combinado. Obrigada, Vinícius. Excelente retrospectiva. Acho que isso mostra a evolução da lei antitruste, da atuação do CAD. O programa de leniência hoje é um sucesso, bem lembrado pelo Vinícius, a quantidade de TCCs também assinados tem crescido, né? Hoje a gente vê uma diferença nas investigações, se no passado antes a defesa era a principal forma de atuação, hoje em dia a gente vê muitos acordos sendo firmados, né? Mudando um pouco o ritmo dos processos, não tendo só a defesa como estratégia, mas passados esses 10 anos da lei, o Mauro já discordou aqui, já falou que não evoluímos, né, Mauro? Não então, a minha evoluímos. pergunta... Não, materialmente, no direito material, evoluímos muito. 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 Bom. No direito No processual. processual, certo. Então, já faz o gancho para a minha próxima pergunta para vocês. Passados esses 10 anos da nossa lei atual, quais são os desafios que o CAD enfrenta? Mauro, você quer iniciar? Eu acho que o desafio maior que o CAD enfrenta está dentro do devido processo legal, para dar as garantias das partes, que eu já estive no CAD e estou deste lado. Muitas vezes eu encontro dificuldade no diálogo. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque na frente da Mariana e do Vinícius, porque eu tive, já como advogado, um diálogo extraordinário com os dois, com a Mariana e com o Vinícius. Discordando muitas vezes, claro, mas um diálogo respeitoso dentro de um princípio que hoje, na época não estava, mas hoje está no Código de Processo Civil, que é o princípio da cooperação, do artigo 6º do Código de Processo. Tanto o Vinícius quanto a Mariana já praticavam esse princípio. Obviamente, havia discordâncias? Havia, claro, mas havia respeito mútuo no trabalho. Agora, eu quero trazer uma reminiscência só para você dessa lei. Quando eu era presidente do IBRAC, houve um dos momentos em que a lei quase foi aprovada, depois foi retirada para novos aperfeiçoamentos. E eu estava lá numa audiência no Senado e havia uma cláusula, foi só por conta dessa cláusula que os senadores da comissão resolveram parar ou chamar o processo à ordem. Essa cláusula era a nomeação, isso estava no projeto, de conselheiros ad hoc, quer dizer, conselheiros, na falta de conselheiros nomeados de acordo com a lei, seriam nomeados entre funcionários do CAD. Então, isto, obviamente, sem aprovação do Senado, que todos os conselheiros são aprovados pelo Senado, e isso chamou muito a atenção daquela comissão que, então, interrompeu a discussão naquele momento. Mas, enfim, se você me pergunta quais os desafios, existem vários desafios. Da investigação, de trazer mais casos, de descobrir as condutas verticais que ainda há muita coisa por fazer, de criar um sistema probatório realmente eficiente e, sobretudo, permitir o devido processo legal
para evitar as nulidades que muitas vezes acontecem no Poder Judiciário. Obrigada, Mauro. Trouxe vários pontos. Se der, a gente volta a eles daqui a pouquinho. Mariana, você quer falar? Obrigada, Tatiana. Eu concordo com todas as observações do Mauro, complementando, acho que tem acho que o programa de leniência no Brasil e no mundo passa por desafios. O programa de, acho que também pegando o gancho do que disse o Vinícius, o programa leniência é um instrumento, né? Acho que estamos falando do objetivo que é reprimir cartéis. Leniência é um instrumento poderoso para isso, mas é de fato um instrumento. O CAD assinou leniência em pelo menos 106 casos, 5 em 2021, e, considerando as estatísticas do próprio CAD, até 2021, a média de acordos de leniência não variou muito ao longo dos anos, deixando de lado um pico em 2017, quando foram assinados 21 acordos. A média foi entre 8 e 11 acordos desde 2010, em 2014 e 2018, o CAD assinou 6 em cada ano, e em 2011 e 2013, eram momentos que o foco, compreensivelmente, também era a implementação da lei, um acordo por ano. Mas acho que precisa considerar, para olhar esse quadro, que tem um lag, né? Quer dizer, a fase de negociação do acordo de leniência no Brasil, a fase antes da assinatura, é mais longa do que em outras jurisdições. Então, algumas vezes, alguns dos acordos que foram assinados em 2017 e 2018, na verdade, começaram a ser negociados no Brasil anos antes. E tem também o fato de que muitos desses números são decorrentes da Lava Jato, são casos relacionados direto ou indiretamente à Lava Jato. Mas acho que, no momento, esse quadro está mudando. Acho que tem, e de maneiras não necessariamente convergentes. Tem, de um lado, acho que Mauro, Vinícius, você, Tatiana, acho que observo que a procura por revisão de práticas comerciais, programas de compliance, acho que se mantém constante e talvez crescente, né? Mas acho que acho que é inegável que o número de leniências caiu de 2020 para cá. Acho que tem algumas razões para isso, algumas são específicas de Brasil e outras não são específicas de Brasil. Mas tem o fato do custo de cooperação ser alto no Brasil, e isso não ser uma resposta óbvia para casos, os casos numa zona cinzenta. Acho que o padrão de prova para a leniência está cada vez mais alto. Acho que tem situações específicas em relação aos indivíduos. Se a empresa não pode ou não quer dar incentivos para os indivíduos cooperarem por causa do impacto em outras jurisdições, isso é possível que você não consiga obter um marker. Enfim, acho que tem limitações do lado do CAD, para o CAD realizar essa investigação complementar, mas é um dado. Acho que tem o fato, e a gente falava sobre isso na nossa conversa de preparação para o painel, que são as ações privadas, que são desafios no mundo, e agora com a 11275 em vias de ser sancionada, acho que essa insegurança pode aumentar. Acho que tem também alguns precedentes do CAD que acho que criam alguma incerteza sobre o que era um ponto pacífico até recentemente, do que é o requisito para o cumprimento do elemento da cooperação. Esse, eu acho que, do meu ponto de vista, em relação a temas que são específicos do CAD, acho que é o maior. Acho que tem um caso, desde 2007, o CAD decidiu que pelo menos 43 casos de leniência, e até ano passado, o tribunal considerou que o cumprimento do acordo de leniência é o cumprimento do requisito de cooperação, essencialmente endossando o que dizia a superintendência. Num caso relativamente recente, num dos casos de Lava Jato, o relator votou para rejeitar o acordo de leniência com base no entendimento de que a cooperação pelo signatário não tinha sido suficiente para o CAD investigar a conduta de fato.
acho, desconsiderando a opinião da Superintendência Geral. Acho que esse é um precedente que não ajuda num contexto de desafio da leniência. O último ponto, acho que tem também as decisões de Lava Jato, que foram revertidas, que acho que, no mínimo, dão um sinal equivocado, um sinal que contribui para uma percepção talvez equivocada de que as preocupações com repressão à corrupção e repressão a cartel talvez tivessem sido exageradas. Então, pauso por aqui. Obrigada, Mariana. Vamos ouvir o Vinícius, depois eu trago mais perguntas. Não, eu acho que, assim, você tem uma discussão de aprimoramento. Outro dia me perguntaram se eu achava que tinha que fazer alguma mudança na lei, alguma coisa assim. Eu não sei se eu tenho um apego à lei, mas eu não vejo necessidade de mudança legal. Eu acho que os nossos desafios estão no nível desses desafios que a Mariana e o Mauro colocaram. São desafios procedimentais e de estratégia e estruturação do enforcement. Claro que hoje tem um debate que a gente pode até fazer mais para frente sobre objetivos do antitrust, já está sendo feito até em certa medida nesse evento, que contamina um pouco a discussão, né? Porque, assim, se você tem um debate para ser feito sobre objetivos do antitrust, a ordem natural das coisas é que esse debate tenha que ser feito antes de você discutir estratégias de enforcement, né? Só que esse debate hoje ele está muito atrelado, no fundo, a um debate sobre teorias do dano, né? E você não tem discussão de estratégia de enforcement em matéria de ato de concentração, porque o ato de concentração ele é notificado e você tem que analisar, né? E aí o debate entre objetivos e teoria do dano, ele se conecta muito mais, né? Ele não passa por essa etapa intermediária da estratégia de enforcement. Na estratégia de enforcement, você tem uma discussão que é muito tradicional, né? Que é assim, e aí, eu tenho que fortalecer o meu combate a cartéis, eu tenho que fortalecer o meu combate a condutas unilaterais, e o que eu... Ou eu tenho que ter uma estratégia por setores, né? Eu vou analisar esses setores e o que tiver lá, se for cartel, se for fixação de preço de revenda, seja lá o que for, eu vou pegar, né? Então, tem um pouco esses debates. E o que eu acho que acontece, assim, nós estamos num país em que você tem, obviamente, um nível de desigualdade muito grande na sociedade, em que você tem vários setores da economia que são essenciais para uma parcela muito grande da população, né? E que coincidem muitas vezes com setores em que você tem a conduta de cartel, ela é uma conduta você tem mais incentivos para uma conduta de cartel do que uma conduta unilateral, qualquer coisa assim, né? Por conta das características dos produtos e tudo mais. Não vou entrar aqui num debate sobre teoria dos cartéis e teoria econômica, mas isso acontece, né? O CAD lá atrás fez investigações no mercado de trigo, fez investigações no mercado de sal, fez várias investigações no mercado de combustíveis, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre se essa agenda de combate a cartéis ela não tem que se estruturar de outro modo, e se ela de fato perdeu a importância. Porque aí, de novo, a discussão que a Mariana estava colocando da leniência, eu também mencionei do rabo abanar o cachorro, né? Não é porque você diminuiu o número de leniências, de interesse por uma série de motivos, que isso significa que eu tenho que diminuir a minha estratégia de combate a cartéis. Eu tenho que combater menos cartéis, né? Na verdade, eu tenho que repensar esses programas para ver o que está acontecendo com eles, quais são as causas. Existe essa discussão que a Mari colocou, claro, no mundo. Tenho que repensar como eu tenho adotado a estratégia aqui no Brasil, mas eu tenho que pensar outras formas de
de combater cartéis, né? Porque, embora as empresas tenham uma busca por programas de compliance e de prevenção ainda muito fortes, tem uma questão também que acontece, que é aquela situação em que ela descobre, né, uma nova administração, os gestores descobrem um problema interno, eventualmente que passou batido, né? E ali eles têm uma decisão para tomar, né? Eu paro, faço aqui a cadeia de custódia, mas demito quem eu tiver que demitir, faço a gestão de consequências e daqui para frente isso não vai mais acontecer, e ponto final, ou eu vou ao CAD fazer um acordo de leniência, né? E esta decisão, muitas vezes, envolve a probabilidade de detecção da conduta, né? Se não tem uma probabilidade alta, pode acontecer da empresa tomar uma decisão de falar, bom, eu vou cuidar daqui para frente, né, mas eu não vou fazer uma leniência. Tá? Isso Até pode porque a leniência custa caro, né? Não, e tem um dano reputacional também, né, Mauro? Fazer uma leniência significa convencer um cartel, né? Então, isso depende muito do CAD. Depende muito da agenda que o CAD coloca na rua, né? Não tem outra coisa. Não, reparação de danos, não sei o que. Reparação de danos vai acontecer se o CAD tiver os casos. Porque ninguém vai descobrir cartel com reparação de danos, que não são os Estados Unidos, né? Então, depende do CAD, né? Quem descobre cartel no Brasil é o CAD. De vez em quando, pinga ali um caso do Ministério Público, lá numa cidadezinha do interior, que descobre lá um problema, outra aqui, outra lá, mas quem descobre cartéis que importam, vamos chamar assim, é o CAD. É o CAD. Não tem muito jeito, né? Pelo menos no desenho que a gente tem hoje é assim. Você não acha, Vinícius, que o CAD às vezes se perde em alguns processos de mercados menos importantes? De investigação de mercado, você fala, assim? De investigação de cartel, uniforme escolar lá de Pernambuco, papelarias de Pernambuco. Teve o caso do pão, né? Eu acho que tem esse caso do pão sempre vira Sobradinho, né? Exemplo de sala de aula, né? É óbvio que quando você tem para a população de Sobradinho, né? O cartel do pãozinho tem um impacto enorme, né? A gente não está querendo diminuir a importância disso, né? O que seria muito relevante seria que o Ministério Público lá de Sobradinho lidasse com esse cartel, né? Seria bem relevante que isso acontecesse, né? O problema dessas situações, Mauro, é que muitas vezes, como elas chegam no CAD, né, e você tem ali os indícios, tem as provas e tal, o CAD não tem como falar, né? A gente não tem essa cultura no Brasil, ainda mais no caso do servidor público pode ser acusado por não fazer algo, dele virar e falar assim, eu não vou investigar isso aqui porque já tem alguém investigando, ou eu não vou investigar isso aqui porque isso aqui não faz parte da minha prioridade, né? Isso é algo difícil, né, da gente construir no Brasil, assim, essa lógica de o servidor, ele chega um caso, ele tem que assumir, né? O que eu acho que existem são os instrumentos de priorização ex ante, assim, né, sobre que tipo de denúncia que... E aí a estruturação, o superintendente Barreto tem repactuado, né, as relações com o Ministério Público, tem construído uma rede. Eu acho que a ENAC tinha muito essa função também de organizar a gestão disso, né? Organizar a gestão disso, né? A gente tem uma discussão, né, Mari, forte sobre questão de pessoa física, né? Porque se de um lado a gente sabe que é importante os incentivos para que as pessoas físicas não façam, por outro, o excesso de pessoas físicas no polo passivo, principalmente gente de fora do Brasil, é um transtorno enorme, né? É o convite à prescrição,
Até, Vinícius, só te interrompendo, mas pegando esse gancho, eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp justamente falando sobre isso, que dialoga com tudo que foi dito aqui, né? O que fazer com processos com muitas pessoas físicas? Será que vale a pena? Será que deixa para o Ministério Público? Porque a gente tem uma leniência com muitas pessoas físicas, busca e apreensão, é um polo passivo enorme, como você falou, com processo que é um convite à prescrição, um processo que não começa, que não consegue notificar as pessoas, depois que não tem fim, como garantir o devido processo legal que o Mauro falou. Então, só colocando esse ponto também, já que você bem trouxe essa questão. Eu acabei já dando a minha opinião, não sei se o Mauro e a Mari querem falar, mas a gente sempre oscilou nisso, né, Mari? Assim, às vezes a gente começou numa linha, até para atrair o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público vai atrás da pessoa física, né? Enfim, aumentar a nossa capilarização em termos de combate demandava um pouco isso. Mas aí a gente começou a perceber que a gente estava indo talvez muito além do que era o recomendado. E aí você tem uma retração. Essa equação, ela não é uma equação fácil mesmo, né? Ela não é uma equação fácil, até porque a criminalização de cartel no Brasil não leva necessariamente à prisão, né? Aliás, quase nunca leva, né? Então, essas estruturas de incentivos, elas precisavam ser repensadas como um todo. Sobe o microfone para concordar. Acho que essa é uma das grandes questões, porque acho que do contrário é impraticável. Tem uma tese, bom, já que eu tenho uma tese, a tese da Ana Paula trata sobre isso. Uma das possibilidades seria dividir cartel, a pessoa física deixar com o criminal e deixar o CAD só com pessoa jurídica. Isso não é necessariamente a constatação de que tenha sido errado de trás desde o início até aqui, mas esse é um desafio que se constatou até aqui, e indo adiante, talvez essa fosse uma mudança que desse mais eficiência, né, ao programa de repressão a cartéis. Obrigada, gente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, já estamos aqui nos nossos 10 minutos finais, então eu vou fazer uma última pergunta, até um pouco injusto, ainda há tão pouco tempo para vocês responderem, mas já vai ser minha última pergunta, e abrindo para considerações finais de vocês. Então, nós falamos, né, dos desafios atuais do CAD, fizemos essa retrospectiva. Ontem, tanto o Barreto quanto o Cordeiro falaram que a discussão que se tem no mundo é o futuro do antitruste. Então, minha pergunta para vocês é: qual é o futuro do antitruste? Já adianto, né, que o que ouvimos até agora, que é uma pergunta praticamente sem resposta, que o debate está posto, está aberto, né, no Brasil e no mundo. Então, queria já abrir para considerações finais de vocês, e se vocês puderem trazer também rapidamente essa questão, a gente encerra o nosso painel assim. Bom, pela idade eu vou começar, então. Tá bom. Eu acho que o antitruste precisa se aprimorar e diminuir o âmbito de suas investigações para o que investigar bem feito. Isso no futuro breve. Futuro longínquo, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas o futuro breve é concentrar as investigações e torná-las efetivas, garantindo o devido processo legal. É isso. Agora... Obrigada, Mauro. Bom, eu espero que o antitruste continue a ser antitruste. Vale dizer, uma vertente de direito econômico que se ocupa de prevenir concentrações, que sejam deletérias à concorrência, bem-estar do consumidor, reprimir condutas anticompetitivas, disseminar a importância da concorrência por meio de iniciativas de advocacia. Não estou dizendo nada de novo. E também não estou dizendo que esses novos temas, para falar dos temas eleitos pela ICC, de arbitragem, tributação e sustentabilidade, devam ser desconsiderados, absolutamente. Acho que é inevitável se debruçar sobre isso, e acho que que essa atenção
é importante. Eu acho que eu não discordo necessariamente do presidente Cordeiro e do superintendente Barreto, mas eu acho que não basta dizer vamos tratar tudo deve ser tratado por Consumer Welfare Standard e vamos proteger o antitruste tradicional. Eu não discordo disso. Ao contrário, eu concordo com isso e acho que porque eu não enxergo que o antitruste é necessariamente o melhor instrumento para tratar de todas as questões, por exemplo, questões questões trabalhistas. Mas acho que não basta dizer vamos nos ater à técnica antitruste tradicional. Acho que é preciso examinar dentro de uma política antitruste ampla o que faz sentido, o que de fato é uma demanda que pode ser atendida por uma dessas 3 ferramentas, revisão de atos de análise de atos de concentração, repressão de uma conduta anticompetitiva e de advocacia da concorrência, e o que é melhor tratado por outros institutos. Obrigada. Obrigada, Mari. Vinícius? Não, eu acho assim, de fato, debater o futuro do antitruste hoje é debater os objetivos, né? Porque é o debate que está colocado para nós. Eu acho que tem uma discussão aqui que é super importante, que é essa discussão de objetivos, e outra discussão é o debate sobre o que nós, no Brasil, vamos fazer. Porque boa parte daquilo que nós podemos fazer, temos condições de fazer, não implica o debate sobre objetivos. Então, acho que isso tem que ficar claro para nós. Porque senão a gente envereda, a gente transforma o debate sobre a política de defesa da concorrência num debate acadêmico que não se conecta à condução cotidiana da autoridade antitruste. Então, acho que a gente tem que aprender a fazer essas duas coisas dialogarem, mas sem uma prejudicar a outra. E sobre o debate de objetivos, o que eu acho? Assim, não tem nenhuma... Não está escrito em pedra que, dentro dos padrões de consumer welfare, a gente tenha que se ater a um debate sobre quantidade e preço. Na verdade, o debate sobre oferta, eu estava vendo uma entrevista do Rovencamp outro dia, ele fala isso, fala assim, a questão da oferta é que é o atalho mais eficiente que a gente descobriu para analisar esse impacto das condutas e dos atos de concentração. Isso não quer dizer que você não tenha outras formas, que outras coisas não impactem o consumer welfare. E qual que é a questão, no fundo? Aí já não é mais o Rovencamp, sou eu aqui. E o que eu acho é que, assim, por conta de uma série de evoluções tecnológicas, a gente tem duas questões. Uma coisa é a evolução dos setores da economia, a digitalização da economia e os modelos de mercado novos baseados em plataformas e todas as suas características. Tem muita coisa aqui que a gente sabe que dialoga com o consumer welfare, mas que o atalho da oferta não é o melhor atalho. Então, dentro de um paradigma de consumer welfare, você tem que pensar novas formas de avaliar o welfare, seja a partir de uma análise do crescimento do bolo, total welfare, seja a partir de uma análise de transferência de renda do consumidor, não importa. Porque isso é o final, isso é a conta final, mas assim, a metodologia, ela precisa captar o welfare de outros modos, porque senão você não, o atalho ele é um falso atalho. Na verdade, ao invés de ser um atalho, ele vai te distanciar da realidade desses mercados. Então, aqui a gente tem uma questão de consumer welfare. A outra coisa é o debate sobre sustentabilidade, e aqui, essas questões, elas têm uma rota mais fácil de entrar, que é a rota de eficiências. E aí é uma discussão mesmo, assim, tipo, a autoridade
concorrencial pode ver argumentos reais sobre sustentabilidade numa JV, por exemplo, como argumentos de eficiência dinâmica, lendo eficiência dinâmica como algo que possa ter um impacto em preço no futuro, mas que você precisa de ganho de escala hoje para produzir e tal, pode, não tem nada que impeça. O argumento precisa ser colocado, estruturado desse modo, né? E claro que aí tem um ponto, que eu acho que, não sei se era isso que estava na cabeça do Cordeiro quando ele falou isso, então não quero botar a palavra na boca dele, mas, para mim, que é as políticas dialogarem, né? Você não pode ter uma agenda estatal como um todo que seja incoerente, né? Que você tenha uma política pública caminhando numa direção de incentivos a inovações relacionadas à sustentabilidade, à diminuição da pegada de carbono, e o órgão de defesa da concorrência batendo do outro lado, né? Então, isso tem que ser, não adianta, tem que ter um diálogo, né? Via advocacy, tem uma série de vias, mas é insustentável, né? Assim, não dá, né? Não dá, né? Então, isso vai ter que acontecer de alguma maneira, eu acho. Tá bom. Obrigada, Vinícius. Agradeço novamente a todos vocês. Acho que foi um debate super interessante. Infelizmente, o nosso tempo acabou, então a gente vai ter que encerrar por aqui. E eu devolvo a liderança da ICC, a Dani, para o encerramento. E agradeço a nossa audiência também, por ter nos acompanhado. Agradeço também o convite, novamente. Muito obrigada, Tati, e a todos por essa excelente conversa. Eu acho que a gente certamente fecha com chave de ouro mais uma edição do ICC Brazilian Competition Day, que certamente trouxe debates e contribuições riquíssimas quanto, enfim, tributação, arbitragem, sustentabilidade, e também, né, olhares do quanto a gente já caminhou até aqui e qual seria o futuro do antitrust no Brasil. Eu espero que todos que estiveram presentes ontem e que nos acompanharam virtualmente hoje tenham aprendido tanto quanto eu. E claro, né, na verdade, eu gostaria de reforçar que eu aprendo todos os dias com a Comissão de Concorrência da ICC, que é brilhantemente conduzida pela Paula Pugliese, pela Milena Mundin, pela Tati Lins Cruz e pela Juliana Gonçalves. E também não poderia deixar de lembrar o Eduardo Caminati, o Guilherme Bissali e a Fernanda Esperança, que foram aqueles que nos trouxeram a ideia de realizar um Brazilian Competition Day. Aproveito também para agradecer em nome da SCC todos que estiveram na audiência, os patrocinadores, Demarest, Tosini Freire Advogados, Braskem, Caminati Bueno Advogados, Lefosse e L.O. Batista, e o IBRAC, apoiador institucional dessa edição. A ICC continuará promovendo debates atuais e impulsionando o fortalecimento das políticas concorrenciais que atuem como condutoras de uma maior inserção nacional nas cadeias globais e buscando sempre um ambiente de negócios pautados na livre e saudável concorrência. Para fechar, desejo a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.